So good evening to all. So today's our explanation, grand test number 9, quantitative aptitude. So 51st question, 40 people have some balls such that 25 people have 4 balls each and the remaining people have 5 balls more than the average number of balls each 40 persons has. So find the sum of the number of balls 40 people have. So first of all, we don't know 40 people's average. So 40 people's average I assume as some P, some X, whatever it may be. Now 25 members is having how much amma? 4. 25 into 4, 100 plus remaining persons. Out of 40, if 25 members are completed, remaining members are how many? 15. So 15 members is having 5 balls more than average. 5 balls more than average we assume as what amma? X. 5 balls more than average. X plus 15. X plus 5. So like that how many persons amma? How many people andi? 15 people. Ante emotundandi? 15 5s are 75 plus 15x. This is total na? This is first 25 people and the remaining 15 people. Okay nama? So this is total. Total is nothing but how much andi? 40 members into average. 40x. Total into average. Now, so 15x 40x. Difference is how much amma? 25x. All of it clear andi? So 100 to 75, 175. 25x is equal to 175. X is equal to 7. If x is equal to 7, average is 7, then total people are 40. So 40 into 7. So your answer is 280. Next question amma. If the lines 5x minus py plus 8 is equal to 0 and 2x plus 10y plus 9 is equal to 0 are parallel. So we know very well, if two lines are parallel, what is the condition? a1 by a2 is equal to b1 by b2. So 5 by 2 is equal to minus p by 10. Then how many times amma minus p is equal to how much amma? 25. P is equal to minus 25. So 2 1s are, 2 5s are, 5 5s are 25, minus 25. All of it clear andi? So if two lines are parallel, then a1 by a2 is equal to, this is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. If two lines are perpendicular, then what is the condition? Product of the slopes is equal to minus 1. Product of the slopes is equal to minus 1. All of it clear andi? Shall I go for the next question amma? The perimeter of a sector of a circle whose radius is 21 centimeters is 64 centimeters. Find the area of the sector. Sector. This is one sector. Say for example, radius is how much amma? 21. Radius is what amma? 21. This is what amma? Arc length na? Yes or na? So perimeter of the sector is nothing but sum of its boundaries na? 21 is how much? 42. But total it is how much? 64. Then arc length should be 22 na. So 21 42. If you subtract 42 from 64, the remaining is 22 na. That is arc length na. All of it clear andi? Now they are asking area of the sector. So area of the sector is nothing but what? Half into base into height. So it's like a triangle na. It's like a triangle na. What is the area of the triangle? Half into base into height. Here base is arc length, height is radius. So 2 11s are 11, 21 times 231. Your answer is 231. మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టర్ రెండు విధాలు కనుక్కోవచ్చండి. టీటా ఆర్ తెలిస్తే ఏంటమ్మా? టీటా ఆర్ తెలిస్తే మనం ఎలా కనుక్కుంటాం? టీటా బై 360 ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ వన్ వే. ఎస్ ఆర్ నాట్? అలా కాకుండా రేడియస్ లెంత్ తెలిస్తే, రేడియస్ ఆర్క్ లెంత్ తెలిస్తే ఎలా కనుక్కుంటామండి? హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఆర్, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. All of it here andi? Depending upon the data, we are going to take the decision. Find the value of x. So simply this is quadratic equation andi. 7 10 times entamma? Minus 70 plus 33. What are the possibilities andi? 35 2. Product it is minus 70, sum it is 33. It comes outside amma? Minus 35 by 7 plus 2 by 7.
So your answer is what amma? -5 comma 2/7. So like that, which option is there? Option D. Option D will be the right answer. This is simply quadratic equation. Okay namma? అదర్వైజ్ మీరు ఆప్షన్ సబ్స్టిట్యూషన్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనమ్మా, ఆప్షన్ సబ్స్టిట్యూషన్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఆ విధంగా చూసుకొని రాకపోతే ఏ ఆప్షన్లో అయితే ఎక్స్ వాల్యూస్ సాటిస్ఫై అవుతాయో దాన్ని మీరు ఆప్షన్గా తీసుకోవచ్చు. ట్యాప్ ఏ అండ్ ట్యాప్ బి కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ 32 hours and 20 hours రెస్పెక్టివ్లీ. సో ట్యాప్ ఏ 32 hours, ట్యాప్ బి ఈజ్ హౌ మచ్ అమ్మా? 20 hours. వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం? LCM 160. It goes 4 table maximum, smallest number goes 5 times. 5 times of 32 160. 32 any times amma? 5 times. 20 any times amma? 8 times. They are asking find the time taken by the tap A and B to fill 97.5% andi. Amma 97.5% of 160 how much andi? అంటే 2.5% less kada. 2.5% less ante enta amma? 4 less. Ante remaining is 156. 10% అంటే 16 అండి, 5% 8, 2.5% 4. So less than 4, 156. That 156 filled by whom? 13. 13 how many times amma? 12 times. 13 12 times 156. It will take 12 hours. They are asking only 97.5% అండి. 97.5% and 2.5% less. 2.5% on 160 is nothing but 4 less. That should be 156. Find the value of this simplification అండి. So if you observe carefully here amma, so 12/4 is how much amma? 3. 3 into 5, 3 into 5, 15. 15 plus 20, 15 plus 32, 47. 47 minus 20, 27. This entire value is 27. Ma 45 plus 27, 52, 72. 72 plus 12, 84. 84 into 7. 84 into 7. Amma 7 84 times. 7 80 times 560. 7 4s are 28. 28 plus 560, 588. So 588 plus 8, 596. Your answer is 596. All of you clear andi? The sum of the interior angles of a regular polygon is 1800 degrees. Find the difference between the each interior and exterior angle of a polygon. Amma sum of the interior angles andi. Sum of the interior angles ante ఏంటమ్మా? 2n minus 4 into 90 is equal to how much అండి? 1800 degrees కదా. So 90 any times అమ్మా? 20 times. 2n minus 4 is equal to 20. 2n is equal to 24. n is equal to 12. If n is equal to 12, then exterior angle is what అమ్మా? Exterior angle is what అమ్మా? 360 by n. 360 by n. So that is nothing but exterior angle is what అమ్మా? 30. Amma, if exterior angle is 30, interior angle is equal to what? If exterior is 30, interior is what? 150 na? Because interior plus exterior is 180 na? They are asking difference. Difference is how much amma? 120. Your answer is 120. Otherwise, మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ కూడా చెప్పొచ్చు 20 మనకు 1800 అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ కదా, అప్పుడు ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ కూడా కనుక్కోవచ్చు మనం n తెలిసిన తర్వాత. x square plus 1 by x square is equal to 257 by 16. So then find the value of x to the power 4 plus 5x square plus 24. ఎప్పుడైనా ఒక నోన్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఒక అన్నోన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడమ్మా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ వెళ్ళండి. మనం ట్రిగనామెట్రీలో కూడా ఎలానే చేస్తాం. ఒక నోన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఇంకొక అన్నోన్ ఈక్వేషన్ అడిగినప్పుడు మనం థీటా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్కి వెళ్తాం. ఎస్ అన్నా? సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ డినామినేటర్ ఏముందమ్మా? 16 ఉంది. ఇక్కడ డినామినేటర్ ఏముంది? x స్క్వేర్ ఉంది. అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం పెడదాం? 4 పెడితే సాటిస్ఫై అవుతుందా? 16 plus 1 by 16. 16 plus 1 by 16 is nothing but 16 times 256. 256 plus 1, 257. 257 by 16. Yes, it is satisfied or not? Now same value substitute here. 4 4 4, 256. 5x square. 5 into 16, 80 plus 24. 256 plus 24, 280. 280 plus 80, 360. Your answer is 360. Option A will be the right answer. All of you clear andi? Shall I go for the next question amma? సో చూడమ్మా అమ్మ, మీకు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది ఒక ప్రాపర్టీ తెలిసి ఉండాలండి. ఒకసారి మీరు చూడమ్మా. ఇఫ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఎ సర్కిల్, దిస్ ఈజ్ వన్ ట్యాంజెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ట్యాంజెంట్. ఒక సర్కిల్కి సేమ్ ట్యాంజెంట్స్ ఉంటే వాటి యొక్క లెన్స్ ఏమవుతాయమ్మా? ఈక్వల్ అవుతాయి కదా. ఎస్ అన్న? సిమిలర్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్యూ అవుతుందా లేదా? ఎవరు మాట్లాడలేదండి. డిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిపి అవుతుంది కదా. ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎన్ అవుతుంది కదా. బిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
QB అవుతుంది కదా, ఎస్ ఆర్ నాట్? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? దట్ ఇస్ అ సింపుల్ ప్రాపర్టీ. ఒక సర్కిల్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ డ్రా చేసినా ఆ లెన్స్ అనేవి ఈక్వల్ అవుతాయి. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే. సో ఇప్పుడు ఈయన మీరు చూస్తే ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, DP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. అమ్మ ఇఫ్ DP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 దెన్ DM ఈజ్ ఆల్సో 8. AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 అండి. అమ్మ AD ఈజ్ 18, ఆల్రెడీ DP ఈజ్ వాట్ అమ్మా 8, దెన్ PI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఇఫ్ PI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, AN ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. నెక్స్ట్ CM ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండి. ఇఫ్ CM ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, CQ ఈజ్ ఆల్సో 4. Then BC is equal to 16 అండి. If BC is equal to 16, CQ already 4, then BQ is equal to 12. If BQ is equal to 12, BN is equal to 12. Now we know all the sides. Now they are asking AB. AB అంటే how much అమ్మా? 22. CD 12. So 22 minus 12, 10. Your answer is 10. Here simple property is what amma? So for circle, if we draw n number of tangents, their lengths should be equal. That is a simple property. So they given, so here they given data interpretation. If you observe carefully here and total people who appeared they given and number of males to female they given. Okay namma? So ఒకసారి మీరు చూడమ్మా, CGL, CHSL, CDS, SCRA and CSE. So total it is how much amma? 1200 na? How many parts and 1200 is nothing but 15 parts na? 15 parts is nothing but 1200. Then each part is 80 na? Then males are how many amma? 7 parts. 7 80 jars is how much amma? 560. Remaining should be 640. All of you clear andi? Now here total it is what amma? 1650. Here how many parts amma? 25 parts. Amma 25 parts is 1650. Then one part is how much andi? 100 లో 4 ఉంటాయి 25 times. Then 1600 లో 64 ఉంటాయి. ఒక 66 times పోతుంది. అంటే సో 66 into 11 అమ్మా. 66 into 11 అంటే 660 ప్లస్ ఒక 66 ఎంత అవుతుందమ్మా? 736. 726. 7 ఎంతమ్మా? 726. అంటే రిమైనింగ్ ఏమేంటమ్మా? రిమైనింగ్ is how much amma? 924. So if you subtract 726 from 1650, then you will get 924 na. All of you clear andi? Next CDS amma. How many parts amma? 14 parts. 14 parts is 840. Then each part is 60. 9 parts is 540. 5 parts is 300. Next 12 parts is 1080 and each part is 90. So 1080, each part is 90, 5 parts is 450, 7 parts is how much amma? 630. 20 parts amma, 20 parts is 1600, then 11 parts is, 1 part is 80 na, 880 plus 720. So once you create this one, then questions are very easy for you amma. They are asking, find the difference between number of males who have appeared, CGL, CHSL, CDS. And the first 3 kada. So together is how much amma? 500, 900, 500, 1900, 60, 40, 2000, 2024. This is what amma? 2024. Now number of people who have appeared for SCRA. SCRA is how much amma? 1080. They are asking difference na? They are asking difference na amma? Yes or not? So ఒకసారికి మీరు చూస్తేనమ్మా, సో మన ఆన్సర్ 4తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఎస్ ఆర్ నాట్? సో 2000 నుంచి 1000 తీసేస్తే ఎంతమ్మా? 1000. 1024 నుంచి ఒక 80 తీసేస్తే ఎంత వస్తుందండి? 944. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 944. లేదా ఎండ్ విత్ 4 ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. ఓకేనమ్మా? Next question amma. Average number of females who have appeared for CHSL, CDS, SCRA is how much percentage of the total number of who appeared for CSE? So females andi, CHSL, CDS, SCRA females kada, average కావాలి మన దీంట్లో.
700, 300, 1000, 1000 plus 600, 1600, 1656 by 3. And entama 3 5s are 3 5s are 3 2s are 552 is what? Average. This 552 is what percentage of the total number of people who have appeared for CSE. CSE is how much amma? 1600. So 552 is how much percentage on 1600? 16 how many times amma? 55. 3 times. So our answer is start with 3. So 16 3s are 48. Remainder will be what? 72. 16 4s are 64. And our answer is start with 34. Start with 34 only one option. Your answer is option C. The number of males who have appeared for SCRA is less than the number of males appeared for how many years? How many exams? SCRA males is how much amma? SCRA males 450. Remaining exams ennitikana takkuva, anni exams kanna takkuve. Yes or no? And how many exams amma? 4 exams. Anni exams kanna SCRA lo males unna vallu takkuve. Yes or no? Remaining anni exams lo 450 kanna takkuve, 450 anedi takku kada remaining anni exams tho polchukunte. And almost remaining anni exams lo so less say kabatti your answer is what? 4. Next amma question number 63. Sin ఎప్పుడు 1 అవుతుందండి? ఎవరు మాట్లాడదండి? 90 degrees. అంటే 3x minus 2y is equal to 90 degrees. cos ఎప్పుడు 1/2 అవుతుందమ్మా? 60. అంటే 4y minus 2x is equal to 60. ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి అది. సో ఒకసారికి మీరు చూస్తేనమ్మా జస్ట్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ హియర్ అండి. దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 2తో మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా. ఏమొస్తుంది చూడండి. 6x minus 4y is equal to how much amma? 180. Second equation minus 2x plus 4y is equal to how much amma? 60. So 4y get cancelled. 4x is equal to 240. X is equal to 60. If x is equal to 60, y is equal to amma. If x is equal to 60, 3x లేదా x is equal to 60, 120. 120 comes to this side, 180. 4y is equal to 180. Y is equal to how much amma? 90. X plus 60 substitute చేయండి అమ్మా. 2 into 60, 120. This plus minus 120 comes to this side, plus 120. Plus 120 plus 60, 180 కదా. అంటే 4y is equal to 180 అన్నప్పుడు y is equal to how much అండి? 45. నా చూడమ్మా, నేను లెస్ దాన్ 90 ఉండాలి. x వాల్యూ కదా, ఓకే నో ప్రాబ్లం. y వాల్యూ కాబట్టి 45 ఎక్కడున్న ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ tan ఆఫ్ 4x minus 4y. tan ఆఫ్ 4ని కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందమ్మా? x minus y. x minus y is what అమ్మా? 15 degrees. 4 into 15 degrees 60. tan 60. సో డివైడెడ్ బై cosecant 2y అంటే ఎంతమ్మా? 90. 0.5x అంటే 30. 90 minus 30 60. cosecant 60. tan 60 is how much amma? √3. cosecant 60. sin 60 √3 by 2. cosecant 60 2 by √3. √3 comes to the numerator, that will be equivalent to what amma? 3 by 2. Your answer is 3 by 2. Eight men, 5 women and 4 boys can complete a work in 25 days. If each boy is twice as much as women and each man is equal to efficient as women, then how many days 4 men, 3 women and 4 boys will complete the work? Look at here, Andy. If each boy is twice as much efficient as women, if women efficiency is 1 amma, then boy efficiency is what amma? 2. And women efficiency is equal to man efficiency, and man efficiency is also 1. అంటే మ్యాన్ 1 డేలో 1 యూనిట్ వర్క్ చేస్తే ఉమెన్ కూడా 1 యూనిటే చేస్తుంది, బాయ్ 2 యూనిట్స్ చేస్తాడు. దెన్ చూడమ్మా 8 men అంటే 8 into 1 8, 5 men 5 into 1 5, 4 boys, each boy is 2 na, 4 into 2, 8 ones are 8, 5 ones are 5 plus 8 13, 4 twos are 8, 8 plus 13 21, per day 21. Like that how many days amma? 25 days. This is the total work na? This is the total work na? This total work done by whom? So this total work done by 4 men. 4 into 1 4, 3 into 1 3, 4 into 2 8. Cheppanamma 4 plus 3 7 plus 8
15. Yes or not? So 15 5 into 3 రాసుకోవచ్చా? 15 5 into 3 రాయొచ్చు కదా? 5 టేబుల్లో 5 times, 3 టేబుల్లో 7 times. 7 5s are 35. Your answer is 35 days. All of you ready, Namma? Shall I go for the next question? In a village, the number of males is 120 more than the number of females. If the number of females had been 280 more and the number of males had been 25% less, then the ratio of the number of males to females in the village would be 3:5. Find the original number of people in the village. So I go through options, Amma. So if you observe carefully, the number of males is 120 more than the females anadandi. అంటే 120 దీంట్లో సబ్ట్రాక్ట్ చేయనమ్మా. 120ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 1160. 1160ని హాఫ్ ఆఫ్ చేయండమ్మా. అంటే 580 ఏమో ఫీమేల్స్ ఉంటారు, అప్పుడు మేల్స్ ఎంతమంది ఉంటారండి? ఒక 120 ఎక్స్ట్రా ఉంటారు. 120 ఎక్స్ట్రా అంటే ఎంతమ్మా? 700. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ హ్యాడ్ బీన్ 280 మోర్, సో ఫీమేల్స్ 280 మోర్ అయితే ఎంత వస్తుంది? 860. ఎంతమ్మా? 860 కదా, 860. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ హ్యాడ్ బీన్ 25% లెస్ అంట. అమ్మ 25% లెస్సా? 860లో హాఫ్ అంటే 430. 430లో హాఫ్ అంటే 430లో హాఫ్ 215. అమ్మ 860 215 లెస్ అంటే 700 వస్తుందా? నో, యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ ఆప్షన్ ఏ. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆప్షన్ బి అమ్మా, సో 120 మోర్ అన్నాడు కదా, 120ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంతమ్మా? 800. 800 అంటే హాఫ్ ఆఫ్ చేయండి. ఫీమేల్స్ 400, అప్పుడు మేల్స్ 120 ఎక్స్ట్రా కదా, 520. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు ఫీమేల్స్ ఎంతమంది ఎక్స్ట్రా అంటమ్మా? 280 ఎక్స్ట్రా అంట. 280 ఎక్స్ట్రా అంటే ఎంతమ్మా? 680. 680లో 25% ఎంత? 170. 680 హాఫ్ 340, 340 హాఫ్ 170. అమ్మ 680లోంచి 170 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 520 వస్తుందా? రాదు. నెక్స్ట్ అమ్మా, దీంట్లో 120 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంతమ్మా? 1040. 1040ని హాఫ్ చేస్తే 520. సో 120 ఎక్స్ట్రా కదా, అంటే ఎంతమ్మా? 640. ఇప్పుడు దీనికి 280 యాడ్ చేస్తే ఎంతమ్మా? మాట్లాడాలండి. 800లో 25% లెస్ అంటే హౌ మచ్ అండి? 1100, 1160 కదా, ఎంతమ్మా? 200. 200 అంటే ఇప్పుడు ఎంత వస్తుందండి? 600. కానీ వస్తుందా? 25%. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ హ్యాడ్ బీన్ 25% లెస్ అన్నాడు. సో నెంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ అనేవాళ్ళు 25% లెస్ అంటున్నాడు. కాదు కదా, ఇది కూడా కాదు కదా. నెక్స్ట్ చూద్దాం, డి చూద్దాం. 120 తీసేస్తే ఎంతమ్మా? 600. 600 ఇక్కడ ఎంత వస్తామా? 720. ఇక్కడ 280 ఎక్స్ట్రా అంటే ఎంత వస్తామా? 880. 25% లెస్ అంటే 440, 220. 440, 220. దీంట్లో వచ్చి 220 తీసేస్తే 600 వస్తుంది. సో అలా ఆప్షన్ ద్వారా ఇంకేమిచ్చాడు? ఎలా మనకు ఇంకొక వేలో వెళ్ళాలని అంటే, దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడమ్మా, మనం సెంటెన్స్ మనం ఆపోజిట్లో చదివాం. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ హ్యాడ్ బీన్ 25% లెస్ అంటున్నాడు. మేల్స్లో 25% లెస్ అండి. ఇప్పుడు 520లో హాఫ్ అమ్మ, 520లో 25% ఎంత? 130. ఈ డిఫరెన్స్ 130 ఉందా? లేదు. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? 700లో 50%, 25% అంటే 350, 350లో హాఫ్ అంటే 175. ఈ డిఫరెన్స్ 175 కాదు. కానీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి అమ్మా, 160. ఈ 160 అనేది 640లో 25% కదా. ఎస్ ఆర్ నాట్ అండి? సో మనం ఆపోజిట్లో ఫీమేల్స్తో కంపేర్ చేసామండి, మేల్స్తో కంపేర్ చేయాలి. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ అమ్మా? ఆప్షన్ సి. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 160. 160 అనేది దీంట్లో 25%? కాదు. సో అన్ని ఆప్షన్స్ ఫెయిల్ అయ్యండి ఎక్సెప్ట్ సి. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ అమ్మా? ఆప్షన్ సి. మీరు ఎక్స్ వై అనుకుని కూడా వెళ్ళొచ్చమ్మా, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అండి. త్రూ ఆప్షన్ ద్వారా ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతాం. నెక్స్ట్ అండి, ఏబీసీ స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ బై ఇన్వెస్టింగ్ x + 800 for 4 months and 2x - 800 for 12 months and x - 800 for 8 months. If profit of C is 4,800, then the total profit of 27,600.
అమ్మ సి ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడండి. ఎంత ఇచ్చాడమ్మా సి ప్రాఫిట్? 4800. అంటే సి ప్రాఫిట్ 4800 అంటే రిమైనింగ్ ఏ అండ్ బి ఎంత అవుద్దమ్మా? ఏ అండ్ బి ప్రాఫిట్ అంటే రిమైనింగ్ కదా, ఎంత వస్తుంది? 22,000. 5,000 తీసేయండి అమ్మా, 22,800. దిస్ 22,800 ఈజ్ ఏ అండ్ బి ప్రాఫిట్. వాట్ అమ్మా? ఏ అండ్ బి ప్రాఫిట్. నౌ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో తీసుకోండి అమ్మా. సో 2 zeros 2 zeros క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వచ్చండి ఇవి? 12 టేబుల్లో 12 4s are 12, 1s are 12, 9s are. ఓకేనమ్మా. సో ఇప్పుడు సీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతమ్మా? సీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్ మైనస్ 800 ఇంటూ 8. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 8x మైనస్ 6,400. ఇక్కడ ఏ చూడండమ్మా 4x, ఇక్కడ ఎంతమ్మా? 12 ఇంటూ 2x 24. 24 ప్లస్ 4x 28x. నెక్స్ట్ అమ్మా 4 ఇంటూ 800 3,200. 12 ఇంటూ 800 9,600. 9,600 నుంచి ఒక 3,200 తీసేస్తుందమ్మా 6,400. సో ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా. 19 ఇంటూ 8x ఎంతమ్మా? 152x. సో 4 ఇంటూ 28x అంటే ఎంతమ్మా? 112x. 112x 152x. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 40x. డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్ అమ్మా? 40x. నౌ 40x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ చూడమ్మా 4 ఇంటూ 6,400 19 ఇంటూ 6,400. అంటే డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది? 15 ఇంటూ 6,400 అవుతుంది కదా. 4 టైమ్స్ 19 టైమ్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 4 టైమ్స్ 19 టైమ్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 15 టైమ్స్ కదా. అంటే 15 ఇంటూ 6,400. ఇప్పుడు 40 టేబుల్లో 4కి 4 క్యాన్సిల్ అవుతే 4 టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ పెడతాం? ఇది 4 టేబుల్లో 16 టైమ్స్ పోయింది. సో అంటే ఎంత వస్తామా? 15 ఇంటూ 16. 15 ఇంటూ 16 అంటే 240 కదా. 0 ఒకటి ఉంటుంది కదా, 2,400. 15 16 టైమ్స్ అండి. 15 10 టైమ్స్ 150. 15 6 90. 90 ప్లస్ 150 240. ఒక 0 క్యాన్సిల్ అయింది, ఇంకొక 0 ఉంటుంది, 2,400. ఆప్షన్ బి విల్ బి ద 2,400. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదండి, ఎక్సెల్లో ఇచ్చారు కాబట్టి మనము క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఏ పోలీస్ మ్యాన్ saw the thief who was 500 meters ahead of him. He chased the thief who started the running with a speed of 12 meters per second with a speed of 16 meters per second. Find the time after which he caught the thief. Distance is how much amma? They are asking time na. Time is equal to distance by relative speed. So distance is how much amma? 500 meters. Amma whenever chasing case is there, that should be always same direction. So difference is how much amma? 16 to 12 4. 500 by 4 125 seconds. 125 seconds is nothing but how much andi? 2 minutes 5 seconds. Your answer is 2 minutes 5 seconds. Option C will be the right answer. So chasing case is always in same direction, whether they mentioned or not. By default we are going to take chasing case is same direction. Okay namma? Okay. Distance by speed. The angle of depressions of a man from the top of a building changes from 45 degrees to 30 degrees when the man moves from 200 meters away from the building. Find the height of the building. Simple గా షార్ట్ కట్ చెప్పంటారా? సో 45 degrees 30 degrees అండి. ఎప్పుడైనా 15 degrees డిక్రీజ్ అవుతే ఆ డిస్టెన్స్ని హాఫ్ చేయండి అమ్మా. డిస్టెన్స్ని ఎంత చేస్తారు? హాఫ్ చేయండి. డిస్టెన్స్ని ఏం చేస్తారండి? హాఫ్ చేయాలి. హాఫ్ చేసిన తర్వాత దాని పక్కన √3+1 పెట్టేసేయండి అమ్మా. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 100 ఇంటూ √3+1. ఎప్పుడు అలా తీసుకోవాలి అంటే 15 degrees గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తీసుకోవాలి. అంటే 60 నుంచి 45కి చేంజ్ అయిందని కానీ 45 నుంచి 30కి చేంజ్ అయిందని కానీ, ఓకేనమ్మా? సో ఇలా 15 degrees గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తీసుకోవాలి. లేదంటే ప్రొసీజర్ చెప్పమంటే చెప్తానండి, మీకు అదే తెప్పిస్తాను చూడండి కావాలంటే. నేను తెప్పించడం కాదు, అదే వస్తుంది. చూడమ్మా, దిస్ ఈజ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. ఇనిషియల్గా ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉందమ్మా? 45 degrees. కొంత దూరం నడిచాడండి. నడిచిన తర్వాత ఎంత ఉందమ్మా? ఎంత ఉందండి? నెక్స్ట్ నడిచిన తర్వాత 30 degrees. అంటే tan 45 అంటే ఎంతమ్మా? tan 45 అంటే ఎంతండి? 1/1 కదా. మనం రివర్స్లో తీసుకున్నాం కదా, అవే ఫ్రమ్ వెళ్ళాడు. అప్పుడు ఇక్కడ ఇనిషియల్గా ఎంత ఉందమ్మా? ఇక్కడ ఉన్నాడు. అవే ఫ్రమ్ అన్నాడు. మనం స్టార్టింగ్లో ఎక్కడ ఉన్నాడమ్మా? ఇక్కడ ఉన్నాడు.
ఎంతమ్మా స్టార్టింగ్లో 45 degrees. నెక్స్ట్ ఎంత అయిందమ్మా 30 degrees. tan 45 అంటే ఎంతమ్మా 1/1. సో tan 30 అంటే ఎంతమ్మా 1/√3. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి √3 అండి, కంప్లీట్గా ఇది √3 అండి. అప్పుడు ఈ పార్ట్ ఎంత అవుతామా √3 - 1. ఈ √3 - 1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా మనకు 200 meters. అంటే √3 - 1 వాల్యూ విల్ బి వాటమ్మా 200. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన 1 part హైట్ కావాలి మనకు. అంటే మనం ఏం చేస్తాం, క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తాం కదా, 1/√3 - 1. √3 - 1 ఉంటే ఏం చేస్తాం, √3 + 1/√3 + 1. ఎస్ అన్నా. సో ఇంటూ 200. అమ్మ √3 - 1 ఇంటూ √3 + 1 అంటే 2 కదా, 3 - 1 2 కదా. నేను డినామినేటర్లో 2 వస్తుంది కాబట్టి నేను దీన్ని ఏం చేయమని చెప్పాను మీకు, హాఫ్ చేయమని చెప్పా. ఇప్పుడు రీజన్ అర్థమైందా ఎందుకు హాఫ్ చేయమన్నాను? ఎస్ అన్నా. రేషనలైజేషన్ చేసినప్పుడు డినామినేటర్లో 2 వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని హాఫ్ చేయండి అని చెప్తున్నా. ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి. దాని పక్కన √3 + 1 ఎందుకు పెట్టుకోమంటున్నా అంటే న్యూమరేటర్లో √3 + 1 మిగిలిపోయింది కాబట్టి. ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి. సో ఇలాంటి మోడల్ వచ్చినప్పుడు ఆ హైట్ని హాఫ్ చేయండి, పక్కన √3 + 1 రాసేయండి. ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి. అవే ఫ్రమ్ అన్నా టువర్డ్స్ అన్నా సేమ్ వస్తుంది. ఓకేనమ్మా. అది నెక్స్ట్ అండి. A and B both purchased an article for 1200 rupees. A sold the article for 25% profit and B marketed the article 35% above the cost price and then sold if after giving a discount of 480. Find the difference between their selling prices. Cost price is how much amma 1200. So he sold at a profit of 25% profit. 25% is nothing but 2 times half na. Therefore selling price of A is how much amma? Selling price of A is how much andi 1500. Next article is also 1200 rupees. But he print 35% above. 35% above అంటే ఎంత వస్తుందండి 35% above మా 30% 360, 5% 60, 60 plus 360. ఎవరు మాట్లాడలేదండి. 420 అంటే ఎంతమ్మా 1620. 1620. డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా, డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడండి 480. ఇప్పుడు 420 పెంచాడు, 480 తగ్గించాడండి. సింపుల్గా చూడండి, 420 ఇంక్రీజ్ చేశాడు, 480 తగ్గించాడు. అంటే ఓవరాల్గా 60 తగ్గించినట్టే కదా. అంటే ఏమవుతుందండి 1140. సో దిస్ ఈజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ బి. సో డిఫరెన్స్ ఈజ్ హౌ మచ్ అమ్మా 360. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైసెస్. 420 పెంచాడు, 480 తగ్గించాడు. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్లో కూడా ఒక 160 తగ్గినట్టే కదా, కాస్ట్ ప్రైస్లో ఒక 60 తగ్గినట్టే కదా. బోత్ పర్చేజ్ రేట్ సేమ్ ప్రైస్ అండి, ఇద్దరు కూడా సేమ్ ప్రైస్కే పర్చేజ్ చేశారు. ఓకేనమ్మా 1200. సో వాల్యూ ఆఫ్ 1 + cosecant x + cot x ఇంటూ 1 - secant x + tan x అండి. 1 + cosecant x అంటే ఎంతమ్మా 1/sin x. cot x అంటే ఏంటమ్మా cos x /sin x ఇంటూ 1 - 1/cos x ప్లస్ sin x /cos x. సో లుక్ ఎట్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ sin x అనేది ఎల్సిఎం అవుతుంది కదమ్మా. అప్పుడు sin x ఎల్సిఎం అవుతుంది ఏమవుతుందండి sin x ప్లస్ cos x ప్లస్ 1. ఇక్కడ ఏమవుద్దమ్మా sin x ప్లస్ cos x మైనస్ 1. ఎల్సిఎం ఏమవుద్దమ్మా sin x ఇంటూ cos x. అమ్మ ఇది ఏ ఫార్మేట్లో ఉందండి, ఒకసారికి మీరు చూస్తే ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది, a + b ఇంటూ a - b ఫార్మేట్లో ఉందా లేదా, ఎవరు మాట్లాడలేదండి. దిస్ ఈజ్ a + b అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ అమ్మా a - b. a + b ఇంటూ a - b అంటే a² - b² కదా, ఎవరు మాట్లాడలేదండి. a² అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తామా sin² x ప్లస్ cos² x ప్లస్ 2sin x cos x మైనస్ 1. అమ్మ sin² x ప్లస్ cos² x అంటే ఈ +1కి -1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, బై ఏం మిగులుతుందమ్మా మనకు sin x cos x. ఈ sin xకి ఈ sin x cos x క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఫైనల్గా ఏం మిగులుతుందండి 2. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 2. ఆప్షన్ డి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. The sum of percentages of A and B is 64 అండి. While 6 years hence from now, the difference between their age will be 8 years. అమ్మ ఎప్పుడైనా చూడండి ఇద్దరు పర్సన్స్ యొక్క ఏజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఎప్పుడు చూసినా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పటి నుంచి 8 years తర్వాత 8 years గ్యాప్ ఉందంటే ప్రజెంట్ కూడా 8 years గ్యాప్ ఉన్నట్టేగా, ఎవరు మాట్లాడలేదండి.
సమ్ ఏమో 64, డిఫరెన్స్ ఏమో 8. ఆ 8ని తీసేయండి, 64 నుంచి 8 తీసేస్తే 56. ఆ 56ని హాఫ్ చేయండి, 28. అంటే బి షుడ్ బి 28, ఏ షుడ్ బి 8 మోర్నా. 8 మోర్ అంటే మాట్లాడాలండి 36. అంటే ఏ ఈజ్ 36, బి ఈజ్ 24. అలా క్లియర్ అండి. ప్రజెంట్ ఏజెస్ అమ్మ 8 years తర్వాత ఏజ్ గ్యాప్ 8 years ఉందంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆల్సో సేమ్ నా. ద ఏజ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 persons ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం విల్ బి సేమ్. 8 years గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి 8ని తీసేయండి 64 నుంచి, 56 వస్తుంది కదా. మాట్లాడాలండి. 56ని హాఫ్ ఆఫ్ చేయండి, 28. ఏ 8 ఎక్స్ట్రా కదా, 36. అడిగింది ఏంటమ్మా, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ. అడిగింది కూడా ఏనే, 36. ఏందమ్మా అదే ఎప్పుడైనా ఏజ్ గ్యాప్ సేమే కదా. ఇప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ 2 years అనుకో, 6 years తర్వాత మన ఇద్దరి మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ ఎంత, సేమే కదా. వాడు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇస్తాడు అలా. ఎప్పుడైనా సరే ఏ క్షణమైనా సరే ఇద్దరు పర్సన్స్ మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ ప్రజెంట్ ఎంత అయితే ఉంటుందో 1 second తర్వాత కూడా అంతే ఉంటుంది. 10 years తర్వాత కూడా అంతే ఉంది, 100 years తర్వాత కూడా అంతే ఉంటుంది. అవునా కదా? ఎవరు మాట్లాడారండి? సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ అమ్మా, 36. అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా ఇచ్చాడు, ఏ ఈజ్ మోర్ దాన్. ఖచ్చితంగా ఏ ఎక్కువ ఉండాలంట. ఆల్ ఆఫ్ ఏ ఓకేనండి. ద రేషియో ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ ఆఫ్ ఎ బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇట్ ఈస్ 9:7. అంటే బి ఈజ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అమ్మా, 9 parts. Speed of the current is how many parts amma, 7 parts. If the time taken by the boat to travel d plus 230 kilometers downstream, amma downstream ante enni parts amma, 16 parts. Amma that is not 16 value, 16 parts is equal to d minus 50 downstream. Upstream ante entamma, 2 parts. Amma ipudu d plus lo ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే that should be a 60 multiple, that should be a 16 multiple. ఇప్పుడు 90 పెట్టామనుకోండి సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 90 + 230, 320 ఇస్ ఏ 16 మల్టిపుల్నా. 60 ప్లేస్ చేశారనుకోండి, 290 అనేది 16 మల్టిపులా. 75 ప్లేస్ చేస్తే 305 ఇస్ ఏ 16 మల్టిపులా. 80 ప్లేస్ చేస్తే 310 ఇస్ ఏ 16 మల్టిపులా. ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్. అంతేకాని 16 parts 2 parts అనుకోండి, క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి ఎక్స్ కనుక్కొని దాని వల్ల సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సర్కిల్ చేయడం కాదు. మనకు కావాల్సిన బెస్ట్ ఆప్షన్ అంతే. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి. షల్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఏ సర్టన్ సమ్ వెన్ ఇన్వెస్టెడ్ at 12.5% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ అమౌంట్ టు 5 times అన్నాడమ్మా. అమ్మ 5 times అంటే ప్రిన్సిపల్ 100 అనుకుంటే అమౌంట్ ఏమవుతుందండి, 500. అమౌంట్ 500 అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏమవ్వాలమ్మా, 400. అంటే 400 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 100 rupees అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవ్వాలమ్మా, 400%. అంటే టోటల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 400 అండి. అంటే ఆర్ ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400% అండి. ఆర్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా, 12.5. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ టీ ఇన్ 12.5 టేబుల్. సో 400 కోసం హౌ మెనీ టైమ్స్ అమ్మా, 32 times. 100కి 12.5 8 ఉంటాయి, 400కి 32 ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నాట్? సో యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 32 years. Principal become 5 times, interest is 400. 1 unit is 12.5, 32 years is 400. Income of B is 5,600 more than that of A, but 60% less than that of D. If D spends 75% of his income and saves 16,000 rupees, then find the sum of incomes of A and B. Amma, D spends 75%. Saving is how much percent amma? 25% na. If 25% is 16,000, then 100% is how much amma? 64,000 na. Double. Yes or not? Ever maatladadandi. 25%. Expenditure is 75, saving is 25, 25% is nothing but 16,000, 100% is 64,000. All of you clear andi? Now D's income is how much amma? 64,000. If D's income is 64,000, next income ichadamma, income of B is 5,600 more than that of A, but 60% less than that of D. And B's income is what amma? 60% less. అమ్మా 60% లెస్ అంటే 40% నా. ఎస్ అన్నా? 40% ఆఫ్ దిస్ వన్ అంటే 10% అంటే 6,400, 20% అంటే 12,800, 40% అంటే 25,600.
Yes. B's income is 25,600. A's income is how much amma? 5,600 more than that of A అన్నాడు. అంటే A's income is how much amma? 20,000. B's income is 5,600 more than that of A. All of you clear అండి. Now they are asking A and B, A and B, A and B, 45,600. Your answer is 45,600. Option A will be the right answer. All of you okay namma? If the areas of adjacent faces of a cuboid is 40, 32, 20. అమ్మ మీకు చెప్పాను అంతకుముందు కూడా చెప్పాను. ఈ అడ్జసెంట్ ఏరియాస్ ఏమనుకోవచ్చమ్మా మనం? A1, A2, A3. అలాంటప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుద్దమ్మా? అండర్ రూట్ ఆఫ్ A1 ఇంటూ A2 ఇంటూ A3. అలా ఫీ క్లియర్ అండి. అదే అమ్మ ఈ సింపుల్ ఏం లేదండి. A1 అంటే L ఇంటూ B, A2 అంటే B ఇంటూ H, A3 అంటే H ఇంటూ L, L ఇంటూ B, B ఇంటూ H, H ఇంటూ L అంటే L స్క్వేర్ B స్క్వేర్ H స్క్వేర్ కదా. అప్పుడు LBH ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ A1 ఇంటూ A2 ఇంటూ A3నా? ఎస్ ఆర్ నాట్? ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు అంతే. ఇప్పుడు చెప్పండమ్మా A1 అంటే ఎంతమ్మా? 40. అమ్మ 40ని 2 ఇంటూ 20 రాయొచ్చా? ఎవరు మాట్లాడలేదండి. 40ని 2 ఇంటూ 20 రాయొచ్చా? 32ని 32గా రాశాను, 20ని 20గా రాశాను. రెండు 20 లోపల ఉంటే ఒక 20 బయటకు వస్తుందా లేదా? 2 ఇంటూ 32 అంటే 64, 64 బయటకు వస్తే 8, 20 into 8 160. Your answer will be 160. Option B will be the right answer.